who started with a white signal. It was on strike. Rightly on the slot. Perfect bowling. Right, and after that, that is a dot ball finding on the board. And simply placing the ball into the deep for getting another single. It's a Gokul on strike. Short on air. Oh, that's a sad story for Narasiham. Clever bowling. He was extracting the best quality from the hands and executing in front of Gokul Kannan, and he was misleading to step down on this occasion back to the pavilion. What a good strike from the bowling side to start off for sending Gokul Kannan too early. To continue, 3 balls costing 2 and a wicket in hand. Shiv Prasad is a new man joining with the Poos. Shot, a flatted one, right on the onside for getting a maximum runs on the board. തല്ലിയകറ്റുകയാണ് പന്തിനെ. Great ball. One more ball is finding on a dot. For the next game is between Kevin Stratton's Kovalam . For the next match, I'd like to call upon the captains of Tilagam DMS and Sri Janardana. Kindly report for the toss, please. Oh, that's a toss. Gone for a maximum. Simple ball, a full toss one. That was drunk very nicely. Nicely bowled. Back in action after conceding a 6. Sanal
for Aston CC, the complete all-rounder taking an action. Full toss, gone for another one. Sixes hitting after dot ball. Getting on the board for the team. Narasiham post in the batter. Ball. 2 sixuകൾ 20 So that's wide call. Sorry for that call up of the teams. I like to call upon the team Red Warriors along with Sri Janardana for the toss. Request again the captain of Red Warriors and Sri Janardana for the toss, please. Thank you. Tried for a shot into the field for taking one more single. Bringing back the rhythm from Sanal. 22 on the board and 2 balls to go. Shiva on the crease. Shot on air. Agil takes the ball. Another wicket down for the time after Gokul Kannan. They are sending back Shiva on to the pavilion. Another wicket in hand, a comfortable one. Aston CC gripping in the match, taking the advantage and taken another man of Narasiham. And here comes the man, Taha Abubakar, one of the most red wine in tennis ball cricket, all the way from Trivandrum again. I request Mr. Arun KCB, but everything commentary box report in request. I request Mr. Arun KCB. Can I request you to report on to the commentary box, please? Tried for a hit, straight away from Taha, but a leg by costing a run on the board, and it will be end of the over number 2, 123, and over Vasanikimol scoreboard lead 23, and 2 wicket loss, and moving on to the third over. This is a 6 over game. So John taking the ball, the hard strike. Tried for hitting the ball and onto the backside for getting a single on board. Nice start from Jomon. 5 strikers. Narasiham is facing Aston CC. 6 over game, third over in progress, 24 for 2. Oh, ball, that is a brilliant piece of an outwork from Jomon. Call for the toss, captains of Red Warriors and Sri Janardana. Kindly report for the toss. First call for the captains of Red Warriors and Sri Janardana, please. Shot on air.
അത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കൈയെത്തിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാത്ത പക്ഷം that's impossible. That's a hitting ability of Apu for the team. 5 stars Narasimham. 5 strikers Narasimham. 30 runs on the board. 30ലേക്ക് എത്തുന്നു. Nicely bowled. Right on to the block holes. നല്ല പന്തുകളെ നല്ല രീതിയിൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന നല്ലൊരു ബാറ്റർ. And single taken 31 for 2 and 2 balls to go. Short from Taha. And the ball is Swaha. Taha Abubakariന്റെ batting quality. ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നുണർത്തിയെടുക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു. 37 on the board for the team. 5 strikers Narasimham. So Red Berets won the toss for the next game and they choose to field, and Sri Janardana will be on the batting side. And again comes with the dot ball from Jomon. Well execution of a over. 37 on the board after completing 3 overs and 2 wickets down. 3 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 37 and 3 more to go in the first innings. I guess you to make it fast, both the bowling side and batting side. പ്രഭാത സൂര്യൻ്റെ പൊൻകിരണങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസ് മത്സരങ്ങളും തീർക്കുവാൻ സാധിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്ലാനിംഗ് ആണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. To cope up with the plans, and here comes the new bowler. First ball. ആദർശമായി പോരാടാൻ വന്ന ആദർശിനെതിരെ ആദ്യത്തെ 6 അടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അപ്പോസിന്റെ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി. 43 on the board. 43ലേക്ക്. First ball hitted onto the mid-on. Ball. Clever bowling again. Others is keeping the quality to bring back the team. But this time Apus again strikes thoroughly. ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലായി പന്തിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഷീറ്റിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതാൻ 6ന്റെ ആറാട്ട. And again, this man is awesome. Just looking like a wow again. നരസിംഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നരയാട്ട് നടത്തുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പുവിൻ്റെ ബാറ്റർ. Is hitting like a pump, and he is pumping up the energy, and the energy is distributing to sixes, and the sixes is counting on the board for 55. And that could be a small tip on the backside for getting a single on board. 56. And 1 more ball to go. And that's missing from the batting side for getting a dot ball. And that could be end of the over number 4 on 56. Nicely bowled again for the team Aston CC. Trying to defend the scoreboard with a limitable frame to chase down 36 balls. 12 balls waiting, 19 costing of this over, and 56 score പടത്തുന്നു.
And Jittu comes again, and Jittu goes away, and Apu strikes again. This young blood is blasting with the balls. That's nicely bowled. Varieties are much appreciable while the batters are hitting big shots. That is what is required on this occasion to defend the scorers. 62 on the board. Tried for a shot again. To the onside for getting another single. 63 and 3 balls to go. And they are slowly picking up the scoreboard onto a better level, and Jittu to continue. And cuts it again, and that didn't collect by the fielder. പന്ത് പിടിക്കാൻ വന്നവന്റെ മുന്നിൽ റൈറ്റിലോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പാഞ്ഞു പോയ പന്തിനെ പിടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു കൈ വലത്തോട്ടും മറ്റേ കൈ ഇടത്തോട്ടും പോകേണ്ടി വരും. ഇതൊരിക്കലും നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു ബൗണ്ടറിയിൽ കലാശിക്കുന്നു. 67 on the board. Tried for a shot again, but no connection on the slot, and finding another dot on the board. 4.5 and 68 on the board, and one more ball to go on the 5th over. 68 അഞ്ചാമത്തെ കൊണ്ട് അവസാനത്തെ പന്തിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു, and Apu's on strike. Shot to complete the half century from Apu's bat for the team. 5 strikers. Narasiham യുവരക്തം തിളയ്ക്കുന്ന ചോരയായി മാറുന്ന അറ്റിങ്ങലിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് 74ലേക്ക് അടിച്ചെത്തിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോസിന്റെ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കുമ്പോൾ നരസിംഹത്തിന്റെ ഡഗൌട്ടിലെ കയ്യടിക്ക് യാതൊരു ക്ഷീണവുമില്ല. They are finding more runs on the board. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിന്റെ വലിയൊരു സ്കോർ ബോർഡ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തുഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന വലിയൊരു തോണിയിൽ ഒരറ്റത്ത് അപ്പൂസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ അറ്റത്ത് the most experienced man ever, Mr. Taha Abubakar, taking a place, a lefty righty combination, walking on it. And here comes the last boy. Kudu comes in with the action. Single taken, and Apu's maintaining the strikes. So finding the 4th half century on this tournament. And that's a hitting ability of Apu's. പന്ത് വരുന്നത് പയ്യാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ അടിക്കാനെന്നുള്ള ജ്ഞാപനമാണ്. സ്ലോ ആയി വന്ന പന്തിനെ ഫാസ്റ്റായി മുന്നോട്ടടിക്കാനുള്ള കഴിവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 81. 19 പന്തിൽ 58 റൺസുമായി അപ്പോസിന്റെ അടിചാട്ടം. Shot on air. And that's end of Apu's. Completely executing. 20 പന്തിൽ 58 റൺസുമായി നരസിംഹത്തിന്റെ നരയാട്ട് നടത്തിയ നരനായി നരിയായി is completing the duty and rest in the pavilion. And 81 for 3 and 3 balls to go. And Nandu Pranav was taking a roll with Taha on the crease for the last 3 balls. So Kutu to complete 3 more balls. Shot a flattered one, but collected really well. Single taken, 82 on the board, and 2 balls to go. Taha on crease.
Shot and Taha. Taha വരുമ്പോൾ സ്വാഹയാകണമെന്നുള്ളൊരു മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് 100% നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പന്തിനെ അതിന്റെ ട്രാവൽ പാർട്ട്ണറോടൊപ്പം പറഞ്ഞയക്കുന്നു 88ലേക്ക്. One more ball to go. $88 on the board and one ball waiting. Short and saving in between. Single taken and that could be end on 89. 89 അധ്യായം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം എഴുതുവാൻ വേണ്ടത് 36 പന്തിൽ 90 റൺസാണ്. 36 balls waiting 90. That was a great innings from two people. Started from Abuz and ended with Taha on the last few moments. അടിഞ്ഞാടി തുടങ്ങിയ ഇന്നിങ്സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അപ്പോസിന്റെ കാളിയ മർദ്ദനമാണ് തെളിവായി വെച്ചതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് 89 6 ഓവർ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. റിക്വസ്റ്റ് ദയവായി പിച്ചിൽ പന്തെറിയരുത്. ദയവായി പിച്ചിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്. The batters, please. Batters, please. I request. Please don't waste the time. ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കുവാനുണ്ട്. Since the 13th match, they have to hit 19 matches. ദയവായി പിച്ചിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത്, റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. Batters, please. Batting team. Here comes an action of a chase of 90 from 36 balls. 36 90 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം തേടിയുള്ള യാത്രയ്ക്കായി രണ്ട് കാതികരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. And so Akhil and Poppy is on the crease. അനന്തപത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ വിസ്മയങ്ങളുടെ നിറച്ചാർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഒരുപാട് തവണ കാണിച്ചു തന്ന താരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൽ പെരുകേട്ട ഫാൽക്കൺ കപ്പിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം 1.5 ഓവറിൽ തീർത്ത് കുടപിരിച്ച പോപ്പി on the one side and along with Akhil on the non-striking end. So Anandu is taking the bowling responsibility on the very first over for the team. 5 strikers, Narasiham, and here we go for the first ball. First ball, rightly onto the hands. A tough chance for getting in hand. Tried well for getting a single.
Single on the ball on the very first ball, and Anandu to continue. Shot on air and just in front, and he couldn't grab the ball. Nor it could be defended. And that is beating the fielder for getting on the fence, for getting another boundary on the board. 5-0. രണ്ടാമത്തെ പന്തിൽ ബൗണ്ടറിയിൽ ഒരു മുത്തമിട്ടുകൊണ്ട് സ്കോർ ബോർഡിനെ വീണ്ടും ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ 5-ലേക്ക്. 5 on the board. And nicely ball. And the fade delivery, that's a dot ball finding on the board. Three balls costing 5 and 3 balls to go. Nicely balled again. Seems like a pace ball, but a tricky ball from Anandu. Executing better balls always in front of the batters. And Poppy back in crease. And Anandu to continue. And Poppy is getting a short ball. Already പക്കമുള്ളവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഷോട്ട് ബോൾ ചെന്നാൽ അവൻ വിഴുങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും. 12 on the board. കുടവരിച്ച് പോപ്പി തുടങ്ങുന്നു. Oh, Poppy again. കുട നിവർത്തി ഒന്ന് നിവർന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറക്കുന്നതെല്ലാം 6, കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം 6, അടിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ല ഇടിവെട്ട സാധനം. 18 on the board after completing the first over. ആദ്യ ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 3 ഷോട്ടുകൾ, 2 6 ഒരു ബൗണ്ടറിയുടെ പിൻബലത്തിൽ 18ലേക്ക് എത്തുന്ന വിജയലക്ഷ്യം 30-ൽ 72. 30 balls waiting 72, and a deep discussion for the team. Team 5 strikers, Narasiham. And to continue the next over. Another ball comes with the dot on the board. Akhil is the new man on the bowling side, starting with the dot on the board. And shot again, and the catch has been dropped. Was another chance for Rappus to grab a catch for dismissing the batter, and Poppy back in crease. $19 on the board and 4 balls to go in this over. പത്തൊൻപതിലേക്ക് സ്കോർ കൊടുത്തപ്പോൾ വിജയലക്ഷ്യം 28-ൽ 71. 28 waiting 71.
Shot and taken. What a catch that is. ഫിസിക്സ് പോലും മാറ്റിങ്ങിലിന്റെ മണ്ണിൽ തോറ്റുപോകുന്ന സമയം. എറിയുന്ന ക്യാച്ച് എടുത്തതിനു ശേഷം ഭൂമി ദേവിയെ ചുംബിക്കുന്ന സമയം പുറത്തോട്ട് നടക്കുന്നവന്റെ പേര് പോപ്പി. What a catch that is. Just in front of the fence, he was jumping like a butterfly. ചിറക് മുളയ്ക്കുന്നു. റെഡ് ബുള്ളിന്റെ പരസ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. Red Bull give wings. He was flying in the air and taking the catch in the hand. മാറോട് ചേർക്കുന്ന വിക്കറ്റിന്റെ വില എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സും ശരീരവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ ആ ക്യാച്ച് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. Bringing back Poppy onto the bowling and Sanal on the strike. The ball, well execution again from Akhil, finding the right slot and putting some changes in the ball. And again, strike on to the leg side. And a comfortable single. 20 and one more ball to go. He's making some quality moves with the ball. For the last 5 balls, he was costing just 2. He's tightening the match after costing on the first over. Bringing back the rhythm for the team as well. Another ball. What an over coming to an end, just costing 2. വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന റണ്ണിന്റെ വലിപ്പം വളരെ ചെറുതാണ്. 6 പന്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത പിശുക്കനായി മാറിക്കൊണ്ട് ഓവറിന്റെ അവസാനത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ഡോട്ട് ബോളിലൂടെ 20-ൽ 2 ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. And here comes Rohit Lawa, all-time right-handed expert bowler in action. Ajit Kannan, AK-45. And Sanal on the crease. Ajit Kannan on the bowling side. And the chase figure is 24 balls, 70. First ball hit around to the onside, into the mid-on region for getting a single. Some slippery actions, but he's safe. Starting with a single. 21 on the board. 23 balls waiting, 69. 23-ൽ 69 വിജയലക്ഷ്യം. And hit on air. Comfortable Gokul Kannan completing another catch in hand and sending off a batter onto the pavilion. വലിയ വ്യാമോഹങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായിക്കൊണ്ട് അസ്റ്റൺ സിസിയുടെ ഒരു ബാറ്റേഴ്സിനെയും തിരിച്ചു മടക്കാനുള്ള ധൃതിയിലാണ് ബോളിംഗ് യൂണിറ്റ് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് നരസിംഹത്തിൻ്റെ നായാട്ടിന് മുന്നിൽ അസ്റ്റൺ സിസിയുടെ ഓരോ പടക്കുതിരകളെയും വെട്ടിയകഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച. At this time, Ajit Kannan is taking a rhythm with in hand. And here comes probably Jomon. Another ball. It's a white call. Plus a single. 2 runs is adding. $23 and counting. Another ball, the wide.
വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ റൺ കൂടി എഴുതി ചേർക്കുമ്പോൾ 24. And still need to go for 22 balls and 66. 22-ൽ 66 വിജയലക്ഷ്യമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളുടെ വലിയ ഏടുകൾ. And but this time he is not allowing ബൗളേഴ്സിൻ്റെ സമ്മതം കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ബാറ്റേഴ്സിനെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വിനയായി വിലങ്ങുതടിയായി വീണ്ടും AK. Short on air. Another one. Another wicket in terms. And sending back Jomon onto Pavilion again. And AK grabbing one more wicket in hand. And a comfortable catch in the field for bringing back again and again the road clearance for the walking of winning state. Kutu on the crease along with Sanal. Rightly is appealing for the LBW. Why? That's leg by run. 26 and counting. 64 from 19. Shot again, and that was an opportunity. Is getting one more life. End of the over. Over number 3 completing on 26. What an over again from Majid Kannan. Excellent deliveries. Well execution of an over. Experienced hand never gets down. Great over coming to an end. He is not upset of Rohit Sharma retirement. That's the end of the over. Two wickets, 3 singles and a dot. And Saji takes the ball. And started with a dot on the ball. Team name safe ആക്കാൻ സജി എത്തുന്നു. Always there for the team Narasiham. Saji the most trusted bowler. And that is trusting the process from Saji. One more dot ball. തുടക്കത്തിൻ്റെ പതർച്ചയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന നരസിംഹത്തിൻ്റെ നായാട്ട തുടരുകയാണ് ബോളിംഗ് യൂണിറ്റിൽ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഡോട്ട് ബോളുകളുടെ പ്രിയ തോഴൻ സജിയുടെ പന്തുകൾ ബാറ്റുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഒരു വിസമ്മതം. The ball is still not in love with the bat. They are separated. And into the field. He might have gone for a throw, but a double-minded thought. Unless he might have gone for that. 27 for 3 and 2 balls to go.
shot from Sanal. Some happy moments for the team Aston CC. And Sanal is picking some balls just over the fence for getting a runs on 33 on the board. That's a call waiting from the center as he's praising the Lord. That's a call for a white signal. That's a white call. And tried for a shot again, but merely a small connection on the edge for getting a single and end of the over number 4 on 35. Now over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 35. ഇനിയൊരു യുവരാജ് സിംഗിനെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും മത്സരം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ സിൻസിയറിക്ക് ബൈ 12 balls 55. 12-ൽ 55. Apu is coming with the bowling side. Nicely ball, but AK ഇടത്തോട്ട് ചാഞ്ഞ് വലത്തോട്ട് പന്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പന്തിൻ്റെ വേഗത ഒരൽപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ടഫ് കോൾ. And that's nicely ball from Apu's. ബാറ്റിംഗിലെ നിറനായാട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പന്തെടുത്തുകൊണ്ട് ചോട്ടലി പോലെ തുളയ്ക്കുന്ന പന്തുകളുമായി ബാറ്റേഴ്സിന്റെ മുന്നിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന നിമിഷം ആ പന്തിനെ ഭേദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം പ്രയാസമാണ്. ഓ പെയിൻഫുൾ, സോ പെയിൻഫുൾ. മുട്ടിന് താഴെ നിവിയുടെ പച്ച കൊത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോസിന്റെ പന്ത് കടന്നു പോകുന്നു. ടു പെയിൻഫുൾ. Right for a shot again onto the backside for getting a single. Fearless bowling. Best action from Apus for the team. 5 strikers, Narasiham. Peaceful action. Pachakuttan vandavane panjikidan vedi. Kutu is getting a 6 on the board. 46 and counting. And coming back in action again with another dot ball. And end of the over number 5 on 46. And over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 46. And last over waiting 44. Will it happen? No chance. 6 balls 44. Sun around the crease. Shiva on the bowling side. സർവം ശിവമയമാക്കാൻ പന്തുമായി എത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പന്ത് താഹയുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രം. Waiting for 5 more balls. And a comfortable pickup of the ball, just over on the long on region for getting another 6, but that doesn't matter. 52 on the board, 38 required from 4 balls. Another on air, AK, comfortable catch, dropped by the man. But even that is not a matter.
And a comfortable 6 again. Nothing but he can add some runs on the cricket heroes. No matter. And but theaterലേക്ക് എത്തുന്ന വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വിജയം കാത്തിരിക്കുന്നു. 2 balls waiting 32. Shot on air again. This time again, one more 6 is adding to Sunil. And 64 runs on the board. 1 ball waiting 26. ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് പോരാട്ടത്തിന് വലിയ വില കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. And that is wicket down. What a stumping that is. Taha MSD was taking the ball for lighting the bails down for getting another wicket in hand. And that's the end of the game. What a match is coming to an end. Bowling team in കൃത്യതയ്ക്ക് മുന്നിൽ അടിപറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. And congratulations team. 5 strikers, Narasiham won by 25 runs and man